El pincel rezaba la tierra compactada cuando el suelo sitio 3 centímetros bayos es rodilis. Elena Vasquez sintió que su corazón se detuvo medio segundo. No era miedo exactamente. Era algo más profundo. Algo que reconoció de inmediato, después de 25 ecos excavando tumbas antiguas en México y Guatemala. Era el presentimiento de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Eran las 6:47 de la mañana. El sol todavía no alcanzaba el fondo de la excavación by la pirámide del Sol en Teotihuacán. Elena lavaba 14 horas sin dormir. Su quinto café del día se enfriaba en un vaso de plástico agrietado junto a su ro de la izquierda. El olía a tierra húmeda y historia enarrada. Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Una ciudad que floreció hace casi 2000 años. Una metrópolis que en su momento de mayor esplendor albergó a más de 125,000 personas. Los antiguos aztecas la encontraron abandonada siglos después y le dieron su nombre. Teotihuacán, el lugar donde nacieron los dioses. Pero nadie sabe quiénes la construyeron realmente. Nadie sabe por qué desapareció su civilización. Y nadie sabe qué secretos guarda todavía bajo sus pirámides. Elena había llegado este sitio 3 meses antes con un equipo de 12 personas. La universidad le había dado un año de financiamiento para investigar una sección específica cerca de la base de la pirámide del Sol. Los registros oficiales indicaban que esta zona era simplemente relleno arquitectónico. Piedras y tierra usadas para sostener la estructura principal. Sin importancia histórica, sin hallazgos esperados. Pero Elena tenía una teoría. Había estudiado fotografías aéreas tomadas con tecnología láser. Había analizado patrones de construcción. Había leído informes de excavaciones anteriores que otros arqueólogos habían descartado como irrelevantes. Y algo no cuadraba, las mediciones no coincidían. Había espacios vacíos donde no debería haberlos. Anomalias que nadie había investigado por todos asumían que ya sabían lo que había ahí. 3 meses de trabajo, 90 días de excavar bajo el sol abrasador. Y nada, absolutamente nada de importancia. El equipo estaba desanimado. La universidad había enviado un correo la semana anterior. Si no había resultado significativo en las próximas 2 semanas, el financiamiento se cancelaría, el proyecto terminaría. Elena volvería a su oficina en la Ciudad de México con las manos vacías y una la mancha en su reputación. Y esa mañana de marzo, Elena había llegado al sitio en que no podía dormir. Había pasado la noche revisando sus notas una y otra vez. Coordenadas. Estratos de tierra. Fechas de carbono 14. Todo indicaba que estaba buscando en el lugar correcto. Pero la tierra no revelaba nada. Decidió trabajar sola por unas horas. A veces la soledad ayudaba. A veces los descubrimientos más importantes sucedían cuando nadie estaba mirando. Se arrodilló en la esquina naros de la excavación y comenzó a limpiar la superficie con su pincel favorito. Un pincel viejo con cerdas gastadas que había usado en su primera excavación hace 25 años. Su amuleto de la suerte. El pincel rozó la tierra, y la tierra cedió. Elena se quedó inmóvil. Miró hacia abajo. Una grieta delgada se había abierto en la superficie, no más ancha que un dedo, pero suficiente para que algo subiera desde las profundidades. Un olor, en olor que Elena reconoció de inmediato. Cobre oxidado, metal antiguo, sangre seca de siglos. Cualquier persona normal habría retrocedido. Cualquier persona normal habría llamado al equipo. Pero Elena no era cualquier persona,
había dedicado su vida en a los muertos. Había aprendido a escuchar lo que la tierra quería decir. Y en ese momento, la tierra estaba hablando, con cuidado extremo. Elena amplió la grieta usando una herramienta pequeña de metal. Centímetro a centímetro, minuto a minuto. El sol comenzó a subir en el horizonte. La luz dorada toca la cima de la pirámide del Sol. Y abajo, en las sombras, Elena seguía excavando. A las 7:20 de la mañana, la grieta era lo suficientemente grande para haber algo. Elena encendió su linterna y a punto hacia la oscuridad. Su mano temblaba, no de miedo. De anticipación. Lo primero que vio fueron los dientes, una hilera de dientes humanos. Pero no eran dientes normales. Brillaban, reflejaban la luz de la linterna con un destello verde azulado. Jade. Incrustaciones de jade en los dientes. Una práctica antigua reservada solo para la más alta de las civilizaciones mesoamericanas, sacerdotes, gobernantes, personas de importancia extrema. Elena dejó de respirar por varios segundos, luego vio el resto. Un cráneo humano, completo, mirando hacia arriba desde la oscuridad, como si hubiera estado esperando este momento durante casi 2000 años. Las cuencas vacías de los ojos parecen observarla. El jade en los dientes brillaba como estrellas verdes en un cielo de hueso. Y Elena supo en ese instante que su vida acababa de dividirse en dos partes. Todo lo que había pasado antes de este momento. Y todo lo que vendría después. Los siguientes minutos fueron en torbellino. Elena tomó fotografías. Documentó la posición exacta, midió la profundidad. Registró cada detalle en su libreta con letra temblorosa. Su entrenamiento científico tomó el control, mientras su mente percibía lo imposible. Este cráneo no debería estar aquí. Los registros oficiales decían que esta zona nunca había sido usada para enterros. Ninguna actividad ritual, ningún sacrificio. Solo relleno arquitectónico, pero aquí estaba. Un cráneo con jade en los dientes, evidencia de alguien importante. Evidencia de algo que los arqueólogos anteriores habían pasado por alto. O algo que habían decidido ignorar. A las 8 de la mañana, el resto del equipo comenzó a ligar. Elena escuchó sus voces arriba. En el borde de la excavación. Risas, conversación sobre el desayuno. El sonido normal de otro día de trabajo, sin esperanzas. Elena miró el cráneo una última vez. Luego miró hacia arriba, hacia donde sus colegas se preparaban para bailar. Nadie toca nada hasta que yo diga. Su voz salía más firme de lo que esperaba. El equipo se detuvo, miraron hacia abajo, vieron la expresión en el rostro de Elena, y supieron que algo había cambiado, ano por ano. Bajaron a la excavación, ano por ano, vieron el cráneo, ano por ano. Sus rostros pasaron de la confusión al asombro. Nadie habló por varios minutos, solo se escuchaba el viento pasando entre las piedras antiguas y el sonido distante de los turistas llegando al sitio arqueológico. Del sol subió más alto. La luz alcanza finalmente el fondo de la excavación, y en ese momento, iluminado por los primeros rayos directos del día, el cráneo reveló algo más. Algo que Elena no había visto en la oscuridad. No estaba solo. Alrededor del primer cráneo, apenas visible bajo la tierra, había más formas, más curvas de hueso, más destellos de jade. No era un entero individual, era algo mucho más grande. Algo que nadie había encontrado en Teotihuacán en más de 100 años de excavaciones modernas. Elena. Sintió que sus rodillas se debilitaban, se apoyó contra la pared de tierra de la excavación.
Su corazón la tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. 25 acres de carrera, cientos de excavations, miles de horas bajo el sol. Why nada la había preparado per esto? ¿Cuántos cráneos había ahí abajo? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaban enterrados en un lugar que supuestamente no tenía importancia? ¿Why por qué nadie los había encontrado antes? Las preguntas se multiplicaban en la mente de Elena mientras el equipo comenzaba a trabajar con cuidado extremo alrededor del hallazgo. Pero había una pregunta más grande. Una pregunta que Elena no se atrevía a formular en voz alta todavía, que más estaba escondido. Bajo la pirámide del Sol que el mundo no sabía, el reloj marcaba las 9 de la mañana, en algún lugar de la Ciudad de México. Los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología y Historia comenzaban su día de trabajo sin saber que sus teléfonos estaban a punto de explotar con llamadas. En algún lugar del mundo, periodistas desayunaban sin saber que pronto estarían comprando boletos de avión hacia México, y en el fondo de una excavación en Teotihuacán. Una arqueóloga de 52 años miraba un cráneo con jade en los dientes y sentía que el suelo bajo sus pies nunca volvería a ser sólido. Esto era solo el comienzo, 48 horas. Eso fue todo lo que tomó para que el mundo se volviera loco. Elena no había dormido en 2 días. Sus ojos ardían. Sus manos temblaban cada vez que sostenía el pincel. Pero no podía parar no ahora. No cuando cada hora traía un nuevo descubrimiento que desafiaba todo, o que los libros de historia dicen sobre Teotihuacán. El primer cráneo había sido solo el comienzo. Para el final del segundo día, el equipo había descubierto 7 más, 8 cráneos humanos en total, todos con incrustaciones de jade en los dientes, todos colocados en una formación circular perfecta, todos mirando hacia el centro del círculo, hacia un espacio vacío donde no había absolutamente nada. Por que alguien enterraría 8 cráneos. De elite mirando hacia un punto vacío, que había estado ahí hace casi 2000 años que ya no existía. Un altar. Una ofrenda. Algo que alguien se leva mucho tiempo antes de que Elena naciera. Las preguntas no dejaban dormir a nadie en el equipo. Pero las preguntas eran el menor de los problemas de Elena. La noticia se había filtrado. Alguien del equipo había hablado con alguien. Alguien había publicado algo en Internet. Y ahora había 22 periodistas acampando en las afueras del sitio arqueológico, cámaras de televisión, drones volando sobre las pirámides, teléfonos sonando cada 5 minutos con llamadas de medios internacionales del Instituto Nacional de Antropología y Historia envía supervisors desde la Ciudad de México. Tres funcionarios, con trajes oscuros y expresiones serias que llegaron en una camioneta negra como si fueran una escena de crimen. Elena los vio, y sintió que su estómago se hundía. Conocía esas caras. Había visto esas expresiones antes. Eran las caras de personas que venían a tomar control. Los supervisors examinaron el sitio durante 2 horas. Tomaron fotografías. Hicieron llamadas telefónicas en voz baja. Y luego la informaron a Elena que a partir de ese momento, todas las decisiones importantes pasarían por ellos. El descubrimiento era demasiado significativo, demasiado delicado, demasiado importante para dejarlo en manos de una sola arqueóloga y su pequeño equipo universitario. Elena apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. Asintió con la cabeza. Dijo las palabras correctas. Pero por dentro, algo se rompió.
Era su descubrimiento. Su momento. 25 años de trabajo habían levado es lugar exacto en es momento exacto. Y ahora otros venían a quitárselo. Esa noche, Elena no fue al hotel donde el equipo se hospedaba. Se quedó en el sitio. Arma una pequeña tienda de campaca junto a la excavación. Dijo que quería vigilar los cráneos. Protegerlos de posibles ladrones. Pero la verdad era diferente. No podía alejarse. No podía dejar de mirar esas cuencas vacías que parecían guardar secretos de 2 milenios. A las 3 de la mañana, cuando todo estaba en silencio, y solo se escuchaban los grillos y el viento entre las piedras antiguas. Elena bajó sola a la excavación con una linterna. Los ojos cráneos brillaban bajo la luz artificial. El jade en sus dientes reflejaba destellos verdes que parecían casi sobrenaturales. Elena se arrodilló junto al círculo de cráneos. Estudió cada uno con cuidado. Y entonces lo vio. Algo que había pasado por alto en el caos de los últimos 2 días. Marcas en las vértebras cervicales de cada cráneo. Cortes limpios, precisos, hacos con instrumentos afilados de obsidiana. Decapitación, ritual. Estas 8 personas no habían muerto de causas naturales. Alguien les había cortado la cabeza. Deliberadamente, ceremonialmente, como parte de algo ritual que los arqueólogos modernos solo podían imaginar. El sudor bajó por la espalda de Elena, a pesar del frío de la noche. Teotihuacán siempre había sido considerada una ciudad relativamente pacífica, comparada con otras civilizaciones mesoamericanas. Los sacrificios humanos existían, sí, pero no en la escala masiva de los aztecas que vendrían después. Este descubrimiento cambiaba esa narrativa. 8 personas de élite decapitadas, enterradas juntas, mirando hacia un centro vacío. Esto no era un simple entierro. Esto era algo mucho más oscuro y complejo. Elena pasó las siguientes horas documentando las marcas de corte, fotografiando cada detalle, escribiendo notas en su libreta con letra pequeña y apretada. El sol comenzó a salir. La luz dorada tocó la cima de la Pirámide del Sol, y Elena seguía trabajando. Fue entonces cuando lo encontró. En la esquina más alejada de la excavación, medio enterrado bajo una capa de tierra que nadie había tocado todavía, había algo más. Un 9º cráneo, pero este era diferente. Más pequeño que los otros, con una forma extraña, alargada, deformada, intencionalmente. Elena conocía esta práctica. Algunas culturas antiguas vendaban las cabezas de los bebés para modificar la forma del cráneo. Era una marca de estatus, una señal de pertenecer a la clase más alta de la sociedad. Sacerdotes, gobernantes, la élite de la élite. Este 9º cráneo era especial, diferente de los otros 8, y estaba separado del círculo principal, como si hubiera sido enterrado en un momento diferente, o por una razón diferente. Elena miró hacia arriba. El equipo comenzaría a llegar en menos de una hora. Los supervisores vendrían poco después. Si reportaba este hallazgo, el 9º cráneo desaparecería en algún almacén del gobierno. Pasarían meses antes de que pudiera estudiarlo. Tal vez años, tal vez nunca tomó una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría todo. Con manos temblorosas, Elena extrajo el 9º cráneo de la tierra. Lo envolvió en tela, lo llevó a su tienda de campaña. Lo escondió en el fondo de su bolsa de equipo. Sabía que estaba mal. Sabía que violaba cada protocolo arqueológico. Sabía que podía perder su carrera si alguien descubriera lo que había hecho. Pero también sabía algo más. Este cráneo tenía respuestas que ella necesitaba encontrar antes de que otros decidieran qué hacer con ellas. Los muertos guardan secretos mejores que nosotros. Elena susurró esas palabras mientras cerraba su bolsa. No sabía de dónde venían. Tal vez de algún libro que
Había leído hace años, tal vez de su propia mente agotada. Pero sonaban verdaderas, sonaban correctas. A los días siguientes, fueron un torbellino de actividad. Equipos de análisis llegaron desde laboratorios de todo México. Se tomaron muestras de ADN de los 8 cráneos oficiales. Se enviaron fragmentos de hueso para pruebas de carbono. 14. Se fotografió cada centímetro del sitio, con tecnología de última generación. Elena trabajaba durante el día con el equipo oficial, sonreía para las cámaras cuando los periodistas hacían preguntas. Daba respuestas cuidadosas, que no revelaban demasiado. Y cada noche, cuando todos se iban, estudiaba el 9º cráneo en secreto, dentro de su tienda. Fue en la 5ª noche, cuando llegaron los resultados preliminares de ADN en Elena. Estaba sentada en su tienda, revisando sus notas, cuando su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un colega en el laboratorio de genética. Solo 3 palabras y un archivo. Adjunto, tienes que verlo. En Elena abrió el archivo, leyó los resultados y sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque estaba sentada perfectamente quieta. 3 de los 8 cráneos tenían ADN que no coincidía con ninguna población mesoamericana conocida. Los marcadores genéticos eran imposibles. Mostraban conexiones con poblaciones del este de Asia, no. Las conexiones antiguas que todos conocían, no los ancestros que cruzaron el estrecho de Bering hace 15.000 años. Estas eran conexiones diferentes, más recientes, del tipo que solo podría existir si hubiera habido contacto directo entre Asia y América hace 2000 años. Pero eso era imposible. Todos los libros de historia lo decían. No hubo contacto transoceánico antes de Colón. Los vikingos llegaron alrededor del año 1000, pero nunca tan al sur como México. Y la idea de que navegantes asiáticos hubieran llegado a Teotihuacán en el año 200 después de Cristo era simplemente ridícula. Excepto que el ADN no mentía. El ADN no tenía agenda política. El ADN solo mostraba la verdad escrita en los huesos de personas que habían muerto hace casi 2000 años. Elena releyó los resultados 5 veces, luego miró el 9º cráneo escondido en su bolsa. El cráneo deformado en el cráneo diferente. Si el ADN de los otros era imposible, ¿qué secretos guardaba este? El reloj de su teléfono marcaba las 3:17 de la mañana. Afuera, Teotihuacán dormía bajo las estrellas. Las pirámides se alzaban en silencio, como habían hecho durante 2000 años. Y en una pequeña tienda de campaña, junto a una excavación que estaba a punto de cambiar la historia, una arqueóloga sostenía un cráneo con jade en los dientes y se preguntaba si el mundo estaba listo para la verdad. ¿Quiénes eran realmente estas personas? ¿Cómo habían llegado a México desde el otro lado del mundo 1300 años antes de que Colón zarpara de España? ¿Y por qué alguien los había decapitado y enterrado en un círculo, mirando hacia un centro vacío? Las respuestas estaban ahí, en algún lugar bajo la tierra, en algún lugar dentro de la de Enanen, en algún lugar que Elena todavía no podía ver, pero estaba cerca. Lo sentía en los huesos, y no iba a parar hasta encontrar la verdad, sin importar el costo. Una semana de silencio. 7 días sin respuesta de los 3 laboratorios independientes, a los que Elena había enviado los resultados de ADN para verificación. 7 noches, mirando el 9º cráneo, en su tienda, preguntándose si había perdido la razón. El cráneo deformado seguía envuelto en tela al fondo de su bolsa. Elena lo sacaba cada noche después de que todos se iban. Lo estudiaba bajo la luz de su linterna. Pasaba los dedos por las incrustaciones de jade. Contaba las marcas de corte en las vértebras. Why? Cada noche se hacía la misma pregunta. ¿Qué estoy haciendo? Había cruzado una línea. Lo sabía. Cada día que pasaba sin reportar el 9º cráneo la hundía más profundo en un pozo del que sería imposible salir. Pero cada noche, cuando miraba esas cuencas vacías,
Sencha q el cráneo la pedia algo, paciencia, tiempo, la oportunidad de revelar sus secretos. Antes de desaparecer en algún almacén gubernamental para siempre, el octavo día todo comenzó. Desmoronarse, el primer gol pliega por teléfono. La universidad llama a la cita de la macana. El tono del director era frío, distante. Alguien había informado que Elena estaba actuando de manera extraña. Que pasaba las noches sola en el sitio. Que se negaba a compartir ciertas notas con el equipo. El director quería saber si todo estaba bien. Si había algo que Elena quisiera contar. Elena mintió. Dijo que todo estaba perfecto, que solo estaba cansada por el trabajo intenso, que las noches en el sitio eran simplemente para proteger el descubrimiento. El director no sonaba convencido. Pero no presionó más, todavía no. El segundo gol pliega 2 horas después, un correo electrónico. De los supervisors del instituto, habían notado discrepancias en los registros de la excavación, los números no cuadraban, el inventario mostraba 8 cráneos. Pero las fotografías iniciales de Elena sugerían la posibilidad de más hallazgos en el área donde se encontra el octavo. Querían una explicación, querían acceso completo a todas sus notas, querían reunirse esa misma tarde. Elena sintió que sus manos temblaban mientras leía el correo. La habían descubierto. Tal vez no completamente, pero las sospechas estaban ahí. Era cuestión de tiempo antes de que alguien registrara su tienda, antes de que encontraran el noveno cráneo, antes de que su carrera terminara en desgracia. El tercer golpe fue el peor de todos. A las 11 de la mañana, su asistente principal se acerca a ella con expresión de culpa. Tenía 26 años, brillante, ambicioso, había trabajado con Elena durante 3 años. Ella confiaba en el más que nadie del equipo. Él confesó todo. Había sido el quien filtró la información a la prensa la primera semana. Pensa que la publicidad salvaría el proyecto. Que si el mundo supiera sobre el descubrimiento, la universidad no podría cancelar el financiamiento. No fue por dinero. No fue por fama personal. Fue por creo que era lo correcto. Elena lo escuchó en silencio, no gritó, no lloró. Solo asintió con la cabeza cuando él terminó de hablar. Luego le pidió que la dejara sola. Esa noche, Elena no estudió el noveno cráneo. En cambio, se senta afuera de su tienda mirando las estrellas sobre Teotihuacán. Las mismas estrellas que habían brillado sobre esta ciudad hace 2000 años. Las mismas estrellas que habían visto a personas con jade en los dientes caminar por estas calles. Las mismas estrellas que habían presenciado rituals que nadie en el mundo moderno podía entender completamente. Pensa en su vida. 52 años, sin esposo, sin hijos, sin nada excepto su trabajo, había sacrificado todo por la arqueología, cada relación, cada oportunidad de una vida normal. Todo para poder heredarles en la tierra y desenterrar secretos de personas que habían muerto. Hace siglos, y para qué. Para terminar sol en una tienda de campac escondiendo un cráneo robado, mientras su carrera se derrumbaba su alrededor. Elena saca un pequeño espejo de obsidiana que había encontrado cerca de los cráneos la segunda semana, un objeto ceremonial, probablemente usado por sacerdotes para ver visions. Para conectar con el mundo de los espíritus, los arqueólogos tenían teorías sobre estos espejos. Pero nadie sabía realmente para qué servían. Se mira en la superficie negra y pálida, su reflejo estaba distorsionado, estirado, irreconocible, como su vida en ese momento,
Y entonces, recuerdo algo que no había pensado en décadas, su abuela, una mujer mixteca de un pequeño pueblo en Oaxaca. Murió cuando Elena tenía 2 años, pero antes de morir. Le contaba historias sobre los ancestros, historias sobre personas que venían del mar, historias sobre visitantes de tierras lejanas que trajeron conocimientos y se mezclaron con la gente local. Elena siempre había descartado esas historias como mitos, líneas, cuentos para entretener una niña curiosa, pero ahora, mirando su reflejo distorsionado en el espejo de obsidiana, las palabras de su abuela resonaban de manera diferente. Y si las historias eran verdad, y si el ADN imposible de los cráneos era prueba de algo que la tradición oral había preservado durante generaciones, y si su abuela sabía más sobre la historia real de México que todos los arqueólogos con sus títulos universitarios, la reunión con los supervisors fue a las 4 de la tarde. Elena entró a la oficina temporal que habían establecido cerca del sitio. 3 hombres sentados detrás de una mesa, carpetas con documentos, expresiones serias, el ambiente de un interrogatorio. Le preguntaron sobre las discrepancias, sobre las noches en el sitio, sobre los rumores de comportamiento extraño. Elena respondió con calma, explicó, justificó, mintió cuando fue necesario. Pero entonces uno de los supervisors dijo algo que cambió todo. Mencionó que no era el primer hallazgo de tipo en Teotihuacán, que había informes antiguos, excavaciones previas, descubrimientos que nunca se habían publicado. Dijo esto como si fuera información común, como si Elena debería saberlo, pero Elena no lo sabía. Nadie se lo había dicho nunca. En 25 años de carrera, nunca había escuchado sobre hallazgos similares en Teotihuacán. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras del supervisor giraban en su cabeza como un tornado. Informes antiguos, descubrimientos no publicados, ¿qué significaba eso? ¿Alguien más había encontrado cráneos con ADN imposible antes? ¿Alguien más había visto lo que ella estaba viendo ahora? ¿Qué harías si descubrieras que toda la historia que te han contado es una mentira? A las 2 de la mañana, Elena, una joven arqueóloga, tomó una decisión. Necesitaba saber qué pasó en Teotihuacán. En 1962, le envió un mensaje a su antiguo mentor, y la respuesta la dejó sin aliento. Ven a verme mañana. Elena comprendió algo terrible. La zona donde encontró cráneos con ADN imposible, clasificada como simple relleno, no fue un error. Fue intencional. Alguien encontró lo mismo hace 60 años y decidió enterrarlo, literalmente. Era una mentira de 6 décadas. ¿Por qué la comunidad arqueológica ocultaría un secreto tan grande, que era tan peligroso, sobre unos cráneos con ADN asiático en el corazón de México? Las respuestas estaban cerca. La verdad estaba a punto de salir a la luz, después de 60 años en la oscuridad. ¿Estás listo para descubrirla? Los archivos originales de 1962 todavía existen. No los habían destruido como ordenaron. El mentor de Elena los había guardado en secreto durante 6 décadas. Los tenía en su casa, fotografías, notas, mediciones, todo lo que necesitaba para probar que el encubrimiento era real. Se los dio Elena. Una caja de cartulina de papeles amarillentos y fotografías en blanco y negro. 60 ecos de secretos en sus manos, pero Elena necesitaba más. Necesitaba los archivos oficiales del instituto. Necesitaba documentos que prueben que las órdenes de encubrimiento vinieron desde arriba. Necesitaba evidencia que nadie pudiera negar o desacreditar. Su mentor le dio algo más antes de que se fuera. Una ley,
La leve de la sala de archivos del Museo donde se guardaban los documentos clasificados de excavaciones antiguas, una leve que él había copiado hace décadas, y nunca había usado. Una leve que estaba esperando alguien lo suficientemente valiente para usarla, y ahora Elena estaba aquí, medianoche, sola en un museo oscuro, cometiendo o que técnicamente era un delito. Pero ya no le importaba. Había pasado el punto de no retorno hace mucho tiempo. Desde el momento en que escondía el noveno cráneo en su bolsa. Desde el momento en que decidía que la verdad era más importante que su carrera. La sala de archivos olía a papel viejo y polvo acumulado. Décadas de historia almacenada en calles y carpetas. Elena encendía su linterna y comenzó a buscar 1962, Teotihuacán, zona norte de la Pirámide del Sol. Encontró la carpeta después de 40 minutos de búsqueda. Estaba al fondo de un archivero que probablemente nadie había abierto en ecos, cubierta de polvo. Olvidada, pero no destruida, adentro había todo lo que necesitaba. Memorandos internos, órdenes firmadas por directores del instituto, correspondencia con funcionarios del gobierno, instrucciones detalladas sobre cómo clasificar la zona, amenazas veladas sobre lo que pasaría si alguien hablaba, y había más, referencias a otros hallazgos, otros ecos, otros lugares, un patrón de encubrimiento que se extendía por todo México. Teotihuacán no era el único sitio donde habían encontrado evidencia de contacto transoceánico. Había descubrimientos similares en la costa del Pacífico, en Oaxaca, en la península de Yucatán. Todos enterrados, todos olvidados, todos protegidos por el mismo muro de silencio. Elena fotografió cada documento con su teléfono. Página tras página, su corazón latía cada vez más rápido. Sus manos temblaban cada vez más. Pero no se detuvo. Estaba tan concentrada que no escuchó os pasos en el pasillo hasta que fue demasiado tarde. La puerta se abría. La luz se encendía. Y ahí estaba él. Su mentor. 78 ecos. Manos temblorosas. Ojos hundidos por décadas de culpa. Por un momento ninguno habló. Solo se miraron a través del espacio lleno de archivos y secretos. Elena no entendía. Él le había dado la leve. Él la había animado a venir. ¿Por qué estaba aquí ahora? Para detenerla. Para delatarla. Pero entonces vio su expresión. No era de enojo. No era de traición. Era algo más. Algo que Elena reconoció porque lo había visto en su propio reflejo durante las últimas semanas. Era alivio. Yo también quise ser valiente una vez. Las palabras salieron de su boca como un suspiro, como algo que había querido decir durante 60 pero nunca encontró el valor. Se sentaron juntos en el piso de la sala de archivos. Dos arqueólogos, dos generaciones, unidos por el mismo descubrimiento y el mismo peso de la verdad. Él le contó más cosas que no había mencionado en su casa, los nombres de las personas que dieron las órdenes, las razones políticas detrás del encubrimiento, el miedo que sentían todos los que sabían, el arrepentimiento que lo había consumido cada día desde 1962. Habían pasado 2 horas cuando Elena finalmente se levantó. Tenía todo lo que necesitaba. Los archivos de su mentor, los documentos del instituto, las fotografías en su teléfono, evidencia irrefutable de un encubrimiento de 6 décadas. Su mentor no te movió del piso.
Solo la mir con oídos cansados que habían visto demasiado, y guardado demasiado durante demasiado tiempo, Elena camino hacia la puerta, se detuvo, mir hacia atrás. Ella cincha con la cabeza. No necesitaba decir nada más. El permiso estaba dado. La bendición otorgada. El peso de 60 finalmente transferido a hombros más divins. Elena salía del museo a las 2:30 de la mañana. El air de la noche era frío y limpio. Las estrellas brillaban sobre la ciudad de México como habían brillado sobre Teotihuacán hace 2000 años. En su bolso llevaba décadas de secretos. En su teléfono tenía la evidencia que cambiaría la historia. Y en su corazón sentía algo que no había sentido en semanas. Certeza. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había convocado una conferencia de prensa para las 7 de la mañana. Periodistas de todo el mundo estarían presentes, cámaras, micrófonos, millones de ojos esperando escuchar lo que tenía que decir. El sol comenzaría a salir en pocas horas. Los primeros rayos tocarían la cima de la pirámide del Sol como habían hecho cada mañana durante 2 milenios. Y por primera vez en 60 años, la verdad saldría a la luz junto con el amanecer. Elena camino hacia su auto. La calle de archivos bajo un brazo. El peso de la historia sobre sus hombros. No mira hacia atrás. El mismo pincel de cerdas gastadas. La misma tira bajo la pirámide del Sol. Pero todo era diferente Ahora, 18 meses habían pasado desde aquella mañana de marzo, cuando el suelo sitio bajo. Las rodillas de Elena. 18 meses desde que un cráneo con jade en los dientes cambió su vida para siempre. 18 meses que se sienten como una eternidad y como un parpadeo al mismo tiempo. Elena estaba de pie en el borde de la excavación. Ya no era su excavación. Hacía mucho tiempo que había dejado de serlo. Ahora había 32 arqueólogos trabajando en el sitio. Equipos de países diferentes. Tecnología que ella nunca había visto antes. Cámaras documentando cada movimiento. El mundo entero observando. La conferencia de prensa de aquella mañana había sido un terremoto. Elena mostró los documentos. Presentó la evidencia del encubrimiento. Explicó lo que los cráneos significaban. Lo que el ADN revelaba. Lo que la comunidad arqueológica había escondido durante 60 años. Las reacciones fueron exactamente como ella esperaba. Incredulidad, negación, ataques a su credibilidad, acusaciones de fraud, demandas de que retractara sus afirmaciones, amenazas legales por haber tomado el noveno cráneo sin autorización. Pero también hubo algo más. Apoyo de científicos jóvenes que estaban cansados de los dogmas, de investigadores independientes que habían sospechado durante años, de medios de comunicación que olían la historia del siglo, de millones de personas alrededor del mundo que querían saber la verdad. Los primeros meses fueron caóticos. Audiencias disciplinarias, investigaciones del instituto, revisions de pares que cuestionaban cada dato. Elena perdió su puesto en la universidad. Le retiraron el acceso al sitio de excavación. Su nombre apareció en artículos que la llamaban de todo, desde visionaria hasta charlatana. Pero la evidencia era imposible de ignorar. Laboratorio tras laboratorio confirmó los resultados de ADN. Los documentos del archivo eran auténticos. Las fotografías de 1962 coincidían exactamente con lo que Elena había encontrado. El encubrimiento era real. Y una vez que esa puerta se abrió, no hubo forma de cerrarla. 6 meses después de la conferencia de prensa,
An equipo internacional recibió permiso para reabrir la excavación. Esta vez sin secretos. Esta vez con el mundo mirando. Esta vez con la promesa de publicar todo lo que encontraron, sin importar las implicaciones. Encontraron más cráneos, 20 en total. Todos con las mismas características. Todos con el mismo patrón de ADN imposible. Y encontraron algo más, artefactos que nadie esperaba. Objetos que no deberían existir en Teotihuacán, en el año 200 después de Cristo. Fragmentos de instrumentos de navegación. Restos de materiales que solo se encontraban en el sudeste asiático. Evidencia física que respaldaba lo que el ADN ya había revelado. El debate académico todavía continuaba. Siempre continuaría. Había quienes aceptaban los hallazgos, y quienes los rechazaban con la misma intensidad de siempre. La ciencia avanza lentamente. Las ideas establecidas no mueren fácilmente. Pero la conversación había cambiado. Ya nadie podía decir que no había evidencia. Ya nadie podía pretender que la zona era solo relleno arquitectónico sin importancia. Elena observa a los arqueólogos trabajando abajo en la excavación. Reconoció algunas caras, colegas que la habían apoyado, otros que la habían criticado. Todos trabajando juntos ahora en el mismo misterio que ella había desenterrado. Ya no era la directora del proyecto. Había renunciado voluntariamente 3 meses después y que se reabrió la excavación, no por presión externa, por elección propia. Había hecho lo que necesitaba hacer. Había abierto la puerta. Ahora era tiempo de que otros la cruzaran. Su mentor había muerto 4 meses después de aquella en el archivo. 78 ecos de vida. 60 de ellos cargando en secreto que lo consumió lentamente. Su obituario en el periódico mencionó sus contribuciones a la arqueología mexicana. No mencionó 1962. No mencionó los cráneos. No mencionó la verdad que finalmente había ayudado a revelar. Elena fue a su funeral. Se sentó en la última fila. No loro. Solo recordó sus últimas palabras en el archivo. Yo, también quise ser valiente una vez. Ahora descansaba. Finalmente libre del peso que había cargado toda su vida adulta. El noveno cráneo estaba ahora en exhibición en el Museo Nacional de Antropología. Vitrina central de la nueva sala dedicada al descubrimiento. Una placa pequeña junto a él decía, individuo de élite, origen predeterminado, cerca 200 después de Cristo. Palabras cuidadosas, neutrales, que no afirmaban ni negaban las implicaciones más grandes. Pero la gente que visitaba el museo sabía. Habían leído los artículos. Habían visto los documentos. Sabían que es cráneo pequeño con la deformación intencional era la pieza central de un misterio que todavía no tenía respuesta completa. Elena trabajaba ahora en una pequeña universidad en Oaxaca, un pueblo tranquilo en las montañas. Lejos de la Ciudad de México, lejos de Teotihuacán, lejos del ruido y la controversia. Su oficina tenía una ventana que daba a las montañas verdes. En su escritorio había una fotografía del primer cráneo, el de jade en los dientes, el que empezó todo. También había algo más en su escritorio, el pincel viejo de cerdas gastadas. Ya no lo usaba para excavar. Ahora era un pesapapeles. Un recordatorio de aquella mañana, cuando el suelo cedió y todo cambió. Era media tarde cuando alguien tocó la puerta de su oficina. Elena levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Una joven estaba en el umbral. 22 ecos.
La misma edad que tenía el mentor de Elena, cuando enteró la verdad en 1962. La misma edad que tenía Elena cuando encontró su primer hueso humano en Guatemala hace tantas décadas. La joven se presentó. Era estudiante de arqueología. Había leído todo sobre el descubrimiento de Teotihuacán. Había visto las entrevistas de Elena. Había estudiado los informes publicados. Había viajado desde la Ciudad de México hasta este pueblo pequeño en las montañas, solo para hacer una pregunta. ¿Podía unirse a la próxima excavación de Elena? ¿Podía aprender de ella? ¿Podía ser parte de lo que viniera después? Elena miró a la joven por un largo momento. Vio el brillo en sus ojos, el hambre de conocimiento, la determinación de alguien que todavía cree que puede cambiar el mundo. Se vio a sí misma hace 30 años. Antes de las decepciones, antes de los compromisos, antes de aprender que a veces la verdad tiene un precio muy alto. Miró el pincel gastado en su escritorio. La luz de la tarde entraba por la ventana y proyectaba una sombra larga sobre los papeles. En algún lugar de Teotihuacán, otros arqueólogos seguían excavando. Seguían buscando respuestas. Seguían desenterrando secretos que la tierra había guardado durante 2000 años. Elena sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. Trae propias herramientas. La joven sonrió también. Asintió con la cabeza. Prometió volver la semana siguiente con todo lo necesario. Después de que se fue, Elena se quedó mirando por la ventana. Las montañas de Oaxaca se extendían hasta el horizonte, verdes y antiguos. Líneas de sus propios secretos todavía por descubrir. Pensó en los cráneos bajo la pirámide del Sol, en las personas que habían cruzado un océano hace 2000 años, en los rituales que nadie entendía completamente, en las preguntas que todavía no tenían respuesta. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué vinieron? ¿Qué buscaban en esta tierra tan lejos de su hogar? ¿Qué pasó con ellos después de que los decapitaron y enterraron mirando hacia un centro vacío? Tal vez nunca lo sabríamos con certeza. Tal vez algunos misterios estaban destinados a permanecer sin resolver. Pero al menos ahora el mundo sabía que el misterio existía. Al menos ahora había personas buscando respuestas en lugar de enterrando preguntas. El sol comenzó a bailar hacia las montañas. La sombra del pincel se alargó más sobre el escritorio. Y Elena Vázquez, la arqueóloga que desafió a su propia comunidad para revelar una verdad de 60 años, cerró los ojos y respiró profundamente. La tierra siempre guarda secretos. Eso lo había aprendido en 25 años de carrera. Pero también había aprendido algo más importante. Los secretos solo tienen poder mientras permanecen enterrados. Una vez que salen a la luz, se convierten en historia. Y la historia pertenece a todos.